tennis play stay. Ntse ke go dumedisa ke go amogela nna ke bidiwa Reginald Richardson e tla mosong ono tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a buise phuthego ya kgotla kwa motseng wa Lerala mo kgaolong ya Legare morago ga gore a buise phuthego ya kgotla kwa Maiteng ka biki e fetileng fa le kwa Maiteng o na ka ya fa puso e tsweletse ka go ipaya go pele mo maitekong a go itebaganya le dikgang tsa kgotlang fa gare ga batho le diphologolo tsa naga ile go babalela matshelo a batho le ditsabone ga mmogo le go somarela diphologolo tse di nang le seabe segolo mo kgolong ya bojanala mo phuthegong e Dr. Masisi o tla bo a patilwe ke matona le bagolwane ba puso jaaka gale. Mokgatlo wa mafatshe a borwa jwa Afrika wa Southern African Development Community o ne o tshegeditse letsatsi la bo 16 la segopotso sa letsatsi la kgokgontsho ya bomme le bana le go simolodisa sedirisiwa sa Gender Mainstreaming Resource Kit se se tla thusang bakwaledi le maloko a mafatshe go sekaseka dikgang tsa tekatekanyo ya bong. Mokwaledi mogolo wa SADC Dr. Judith Katera a re sedirisiwa se tla rotloetsa tekatekanyo ya bong le go akaretsa batho botlhe segolo jang bomme go rata moranyane. Ka ngwaga wa 2008 sedirisiwa sa SADC Gender Mainstreaming Resource Kit se ne sa amogelwa jaaka kaedi e tla thusang mo maitekong a kgaolo ya borwa jwa Aforika go dira gore go nne le tekatekano ya bong. Sedirisiwa se nang le dikaedi di le 10 se ne sa simolodisiwa maabane mme mothusa mokwaledi mogolo wa SADC a re mebuso le makalana a ikemetseng ka nosi a tshwanetse go beeletsa mo itsholelong ba sa lebale tekatekano ya bong. Of implementing the mainstreaming of gender in the various sectors of the economy, be it in industrialization, be it in agriculture, food security, mining, any economic sector, we need to mainstream gender. And this we are emphasizing. If you look at our theme, it's saying invest. That's the key word. So we are encouraging governments, we are encouraging private sector, development partners to invest in economies, but with gender in mind. We must mainstream gender. Wherever you find men, let's make sure women are also taken on board. So in the next 16 days, we want to preach the gospel of encouraging men to work closely with women and this respect to both parties in order to ensure that there is sustainable development in the SADC region. Kgokgontsho ya bong ke nngwe ya tse di santseng di tshwenya ka jalo sedirisiwa se sa Gender Mainstreaming Resource Kit se tla thusa mo go fokotseng dikgang tsa go nna jaana. It demonstrates the entry points to say if you are to address gender issues within that sector, what are the key things that you need to look out for? If you are not, you need to look at how are women and men engaged in that particular sector. Are they benefiting accordingly? Are they all participating accordingly? This toolkit gives you that guidance to say how do you establish that? How do you assess your programs to make sure that you see if everyone that has to benefit is benefiting? Then it also takes you a step further to say, now if you have identified these gaps, what are the key strategies to use in order to promote whoever is left behind, to promote? KIT is a guideline for both member states and the SADC Secretariat, and it is aligned to the revised SADC Protocol on Gender and Development. It has thus been developed to provide a step-by-step practical guide on gender mainstreaming to each of the key development sectors across the region. Letsatsi la 16 la segopotso sa letsatsi la kgokgontsho ya bomme le bana le simolotse ka kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le 26. Go rata moranyane, BTV News, Gaborone. Go kopangwa ga maphata a dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo le neng le itsege ka lephata la dikago le matlo go bakile diphetogo mo ditsamaisong tsa lephata leo se senotswe ke mokwaledi wa lephata leo re Kgakgamatso ke Tshajwang a tlhalosa fa mogama wa dikago e le one o tla amegang thata mme ka tsela e molemo Yenge Malimayo e tshotse pego.
Lephata le itebagantse le go tlhomamisa ditlhabololo tsa dikago le dipalamo tsa maemo a ntlha ebile e le tsa sennela ruri go godisa itsholelo. Le fa go ntse jalo, diphetogo tse di tlang morago ga ditshekatsheko le merero e dirilweng ngogola go bolelwa fa di tla ama thata go kabakanya babereki ba mogama wa dikago. Ke ka moo bodiredi bo kopiwang go nna pelotelele le go atla diphetogo tse go diragatsa maitlamo a lephata. And the changes only, according to the latest version of the draft structure, is within the infrastructure sector. And this is logic, like I was saying. We were joined by another sector, being the transport, which is heavily involved in infrastructure development, infrastructure planning, as well as infrastructure maintenance. And it came and found the ministry in existence already with another volume of infrastructure activities within the public works or the build works. So it was necessary when we were to reconfigure ourselves to look at what was really coming through to us from the other sector or from the other ministry. Baemedi ba mekgatlo ya babereki ba ne ba ntsha megopolo mabapi le gore diphetogo tse di ka dirisiwa jang go ka tokafatsa maduo mo ditirong. Jaaka ne re bona structure se tletse bodi ba bantsintsia. It means gore bontsi ba batho ra go transferiwa go dikgaolong tsone tsa district. And kopo ya rona jaaka mokalengwana a bua ke gore a re amogele di transfer. The other one e re tshwantse go bua ka yone ba ga e tshwane le yone le gore pele ha structure se se dirwa na le gap tsa di scale ya no mo structure se se shatse di gap tse di tswetso ba gaetso go to go ne le dikgantse gore ga ngwa thulaganyo tse dintsinyana ga di diragala bangwe ba latlhegelwa ke ditiro ke dilo dingwe tse re gore ga re nke re batla re eletsa go bona di diragala mme ke le sologetse ke re ga gona ope o tla latlhegelwang ke tiro mme ke be ke le rotloetse gore jaaka go taba go diragala gore o ka nna re ka mosobo go to wena ga o kwa o se ka gana go tsamaya o dumela gore o tsamaya ka gore ke tiro ya mohiri o rile a re ena kgwedi hela o tla go duela wena bo re o tla mmerekela. Tsamaiso e ntšha e tla tsenngwa mo tirisong ngwaga o tlang ka moranang mme go solofela e tla nna sengwe se se tla hegosang thata ditlhabololo tsa lefatshe leno. Yengemale Moyo, BTV News, Gaborone. Moepo wa Botash o ntshitse madi a fetang dikete tse 4 tsa didikadike tsa dipula mo tirong ya go gokela mafaratlhatlha a maranyane a fiber ko toropong ya SWATown. Se se senogile jaaka tona wa ditlhaeletsanyo dikitso le maranyane re thulaganyo se go go ana a simolodisa semmuso mafaratlhatlha ao re se go o supile fa mafaratlhatlha ao a le botlhokwa ka tsile go fetola matshelo a banni ba toropo eo le metsi e mabapi. Abigail Madorobo. Mafaratlhatlha a tlile go tokafatsa tshireletsego ya dithaeletsano ka jalo puisano e nna sephiri sa motho. Re se go a re tiro e butse dikgoro tse di sa feleng ka e thusa batho go nna le puisano le batho ba mafatshe a sele le go godisa dikitso tsa banana. Mafaratlhatlha a goketsweng a sekgele sa dikilomitara di le 44 go tswa mo motseng wa Nataduke go feta fa toropong ya Sowa le dikilomitara di le 22 go tswa mo toropong a ya ko Moepong. The partnership between Botswana Ash Limited or Botash and Botswana Fiber Networks or Bofinet has resulted in an initiative that will positively impact the lives of the people in the SWATown. Fiber optic connectivity has got very distinct advantages compared to copper because they present with better reliability due to their freedom from power devices and external interferences. It is therefore very pleasing that Botash and the community of SWATown has arrived at a space where we can look into a future where communications with the rest of the world will be more reliable. Le fa go nile le dikgwetlho, maikaelelo ke go tlisa ditirelo tsa maranyane ko metseng e kgakala le ditamelo ka mafaratlhatlha a tlhabolotsweng. It wasn't an easy project at all. But nevertheless,
what we did, just to assure you, there was an environmental management plan that we did. Wherever we go, as an organization, we either do a full environmental impact assessment or we just do an environmental management plan to ensure that whatever we do will be good for the environment. Banni ba toropo ya Suwa le dikomponi ba dirisa sente dithabololo tse ka ditiro tsa bone tsa tsatsi le letsatsi di tokafetse. Abigail Madorobo, BTV News, Suwa. Mo Parlamento wa Molepolle South re ka bo Moreng a re bodiredi jwa sekolo sa Kgaresetšhele bo tshwanelwa ke go akgolwa mabapi le go ikita ka tupana mo go lekeng go tokafatsa maduo a sekolo. Re Moreng a re fela fa bodiredi bo ka tswelela ka popagano le go thulantsha ditlhogo jaaka bo dira ke gone toro ya bone ya go nna sekolo sengwe se se gaisitseng e ka diragala. O buile se kwa Molepolle Bošeng kwa moletlong wa dijo tsa Maitseboa o neng o rulagantswe ke bodiredi jwa sekolo go kokoanya madi a tla thusang go rotloetsa bodiredi le baithuti ba ba gaisitseng ba bangwe kana prize giving le zitlas ka dintlha. Sekolo sa Kgaresetšhele ke sengwe sa dikolo tse di tswang kgakala di sa dire sentle mo dithutong. Seemo se se go tlile boeteledipele jwa sekolo go tswa ka metlhale e ka thusang go tokafatsa maduo. Ka jalo, boeteledipele jwa sekolo jwa tshwara moletlo wa dijo tsa Maitseboa maikaelelo a one le go kokoanya madi a tla thusang go lemoga baithuti le bodiredi jo bo tla bo bo dirile sentle ngwago o tlang. No matter the challenges, we will make sure that our dream to be in the top 10 is realized. The proceedings from this dinner, we envisage to use them in the award ceremony for our top big GCSE learners and staff members who would have outdone themselves. We want to say thank you to them, but also we want to tell those that would have not made it to say it is possible, and we will ensure that it's possible, provided you do everything in your power to make sure that you pass. Thuto e nwa nokeng ka tsela tse di harologane gore le o le tsere matsapa a rona di tlile kwano le tlile go eletsa gore le nne le seabe mo dikatlegong tse di ka nnang teng, the possibilities tse di ka nnang teng mo matshelong a bana ba rona ke so se sengwe. More resources are needed to facilitate teaching and learning. We need the partnerships between the public and private sector for the purpose of delivering a service ailing education. Gala dinners such as this one are a demonstration that indeed we are stepping in the right direction. Ba rotloetse go tswa go maphateng a farologaneng ba supa botlhokwa jwa thuto ebile ba tlhalosa fa e tshwanetse a emelwa ka dinao. The education landscape continues to change globally. Over the past years, we have seen great contribution from the private sector in the provision of education at primary up to tertiary level. The only way to achieve competitiveness in such diverse education sector is through synergetic networks among institutions. The company recognizes the critical role that education will play in the transformation of the receiving communities, as most companies and countries participate and become increasingly competitive in the global economy. Bokete jo bo maheteng a rona bo hokotsegile, and re ikutwa le re ha le re togelang teng today ra go boa re sika ra joko e gape with your support. Mo re go dirileng tsatsi leno ke dumelana gore ko one mindset change. Bana ba le batetseng ga bosegonjo ba ya go goroga go gongwe. Bana le seabe botlhe ba rotloeditse go tshwaragana thuto ya baithuti go ntsha maduo a nametsang. Lizzy Class, BTV News, Molepolole. Mogolwana wa lekalana la Motor Vehicle Accident Fund kana MVAF ko Okavango Resisel Mosojane a re ba boipelego ba na le seabe se segolo mo go tshegetseng maitlamo a go tlamela setšhaba ka ditirelo tsa bone. A re ka tiro ya bone e akaretsa go buelela go kwadisa le go lekola bana ba ba senang batsadi bagolo le bana ba ba mo diemong tse di tshwenyang. Se builwe ko thuto se ka dipuisano ko Shakawe ka dithuso tse di farologaneng tsa MVA Fund. Tiny Tsukudu wa tswelela.
Letlole la madi la MVA le na le maikarabelo a go thusa go tlamela baikopedi ba ba gobaditsweng ke dikotsi tsa tsela ka tsa tshidulo maikutlo, dithuso tsa madi a go itshetsa mo go nametsang ga mmogo le go tlamela ba ba latlhegetsweng ke batlhokomedi. Palamente ya lefatshe leno e tsentse molao wa MVA Fund wa bo 15 wa 2007 wa atolosa pharologanyo ya ditshwanelo tsa dituelo ke letlole go akaretsa batho botlhe ba ba senang molato ba ba bolailweng ke dikotsi tsa tsela go akaretsa le dikotsi tse di bakilweng ke dikoloi tsa puso. Le fa go ntse jalo go nnile le diphetogo tsa semolao tse di amang dituelo tse. Pele mo molao wa bogologolo o re ntseng re o dirisa wa 2007 batho ba e leng gore ne re ke di-negligent party re ne re ba seelo mo dithusong tsa bone ne di nna limited to 300,000 no kgona go mo dirisa 300,000 go itlheleng a hela kana o stabilizer e tla tlang pele. Yaanong mo nakong ya gompieno nngwe ya diphetogo tse di nnileng teng ke go tsenya tshetlana ya seelo sa nako ya 6 months ya gore ha ile gore ke wena yo o nnileng le seabe mo go diragaleng ga kotsi ya koloi dithuso tsa gago di beetse seelo sa 6 months. Bontsi jwa batsadi ba ba tlhokagalang ba togela bana mme ebile jaaka ga re itse gore mo economic downfall e re nang le one mo malatsing a gompieno bontsi jwa ba ba togelwang le bana ga ba kgone ka mabaka a itsholelo. MVA dirisana le ba lephata la boipelego go tlamela ba ba latlhegetsweng ke batho ba ba neng ba ba tlhokomela kgotsa ba ba gobetseng ka ntlha ya dikotsi tsa tsela ka dithuso tsa tshidulo maikutlo. SNCD kana social services ke ba tsa karolo ba thwa ha re ta mo goreng dingwe tsa tse e leng gore ra be re tlhokana le gore dirisanye le bone ke gore ba na le dikitso le boitsanape jwa gona gore ha re tlhokana le go itse gore a mme ba tlhokomedi ke ba ba maleba batlhokomedi ke ba e leng gore ba ka tlhokomela bana ha e leng gore go na le ha e leng gore gongwe motlhokomedi o rileng ba lemoga gone gore yaanong go na le pharologanyo mo se e leng gore ntse se a se dira kana ngwana ha a se tholana le tlhokomelo. Re kopana le MVA ga se di-client di ta ko go rona ba ile gore bongwe ba tlhokagaletswe ke botsadi kana ke bana ba e leng the dependent tsa batho ne ba e le gore ba involved mo dikotsi tsa tsela mo ile batho go ikopela dithuso tse ba batla gore ba ka thusa ka tsone mme di-program tse re na le tsone ke yone program ya destitution e ile gore thusa bone batho ke kana family tse ile gore income ya bone ko tlase. Badiredi ba tsa boipelego ba tsweletse ka go tsamaya mo mafelong a kgakala go anamisa ditirelo tse di maleba go thusa ba ba tsentseng dikopo. Thaini Tshukudu, BTV News, Shakawe. Motho wetso re di tlhatlhetse a re tshwaragela jalo mo gakologalo tsa sekgwa di a latela kgante jana ka nako ya bo roba bobedi gate mafatlhanku a itswe ke moegami nte ke nele Edwin a go neletsa metshameko. Tayo leboga Raj kana gate tlhako ya morago e gata fa ya pele gatileng teng ka oralo a re dilome serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re mogolwane wa company ya Botash kwa toropong ya Soa Sabelo Matikiti a re gore lefatshe leno le ne le isa go ente mo metshamekong le tshwanetse la dira ka thata go tlhabolola batshameki ba sale ba botlana fa bua kwa kgaisanong ya Botash Chess Championships ka mafelo a beke Matikiti a re mo mading a 80,000 pula a kgaisano eo seelo sa 60% se dirisitswe go rulaganyetsa batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase go nna le seabe mo metshameko mo tota mo kgaisanong eo a rutlwe ka Rabo Sebele. Company ya Botash ya re toro ya bone ke go bona bana ba rutuntshiwa mo metshamekong ka go harologana ba sale ba botlana gore ba kgone go anywa botsipa jo bo tseneletseng jwa metshameko ke ka moo ba tshwaraganeng le lekgotla la Botswana Chess Federation go tlhabolola motshameko o go tswa kwa moding. If you look at the future of this country in terms of sports, it actually lies in youth development. We cannot expect to win a number of gold medals at the Olympics. It is for that reason that we believe that 60% of this sponsorship must go towards youth, you know, these kids, the young people. And then it's for that reason that we believe that you need to drive the bulk of that sponsorship to the youth so that we can be able to develop
and nurture the youth and have world champions coming out of here. Very, very critical for the development of kids in the area. So it aligns very well with our part of our strategic maneuver to develop them young. Gareng ga batshameki ba ba dirileng bontle ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 ke Samuel Mokisa mo basimaneng fa basetsana gone le Ndiwe Malunga a dule ka tse di tsididi. This is my first tournament. It wasn't really easy, but I thank my parents for the support, my coaches for teaching me. Dikgaisano ne di le thata, mme ka di kgona. Letlhakore la open section le fentswe ke Thuso Mosutha go ikgapela 5,500 pula a salwa morago ke Spencer Masango wa Zimbabwe fa Utsile Mapini a dule a boraro. I think winning the competition if you have a daily routine ya chess, it makes it easier go tshameka sentle. Re filwa ga ba tshware o fetogile mampudi kwa go bomme mme a tsuwa ka 3,500 pula. Ata Mosou le Mmaya Utimile ba thomagane mo go a bobedi la boraro. Along the way, I played strong opponents like Dudeto Sabure, the WGM, and my game was really challenging. I didn't expect to win, so I'm just happy for winning this tournament. Botswana Chess Federation le Botash ba itlamile go tswelela ba ema nokeng kgaisano e ka ba dumela fa katlego ya metshameko mo dikgaisanong tsa boditšhaba e kwalwa ka gore ba beeleditse go le kae mo batshameking ba sale ba botlana. Karabo Sibili, BTV Sport, Suwa. Ile tsela nngwe ya go tlhabolola motshameko wa tennis go tswa kwa moding lekgotla la Botswana Tennis Association le tshwere itutuntsho ya malatsi a mane ya International Tennis Place Day Coaches e simolotseng kgwedi eno ile 25 kwa Botswana National Tennis Center. BTA ba tla tshwara itutuntsho e gape go Francistown kgwedi e tlang. A rutwe Victoria Dikgang le go bona one Sehedi ka pego. Morulaganyi wa tlhabololo ya motshameko wa tennis go tswa ko moding Brighton ke teng a re maikaelelo magolo a itutuntsho e ke go tlhatlhelela bakatisi ka maele a go rutuntsha batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ka tsela e kgatlhisang ebile ba dirisa ditswempelo tse di maleba. The reason why re choose go ira course ena ke gore it helps gore introduce bana ba bantsi mo tenniseng so that we can have more progression from bana ba bantsi ba kwa tlase, because you know what's once about progress as some they quit, lose interest, but now the more we have I'll use the word foundation, harana le bana ba bantsi ha mo foundation, and then it's good. And also it helps for a good foundation, set a good foundation, the kids to know what to do, the good tactics and all sorts of stuff. The Botswana Tennis Association is trying to get as many coaches as possible around the country, and these are one of the initiatives and steps that are critically important. Tota baruta how to teach kids, how to handle kids, how to be around kids, and how the patience of coaching. But you can always tip people. Bana le seabe kwa ithuthuntshong e ba tlhalositse fa ya go ba tlhofofaletsa tiro ya go bereka le bana botoka. We have an initiative where we're giving back to the community in Odi. We had an event on the 11th where we had a training clinic for the kids of the community. It is from there, the publicity that we got on Facebook, that we got an invitation to attend this course. So my colleague and I, we managed to complete the prerequisite, which was the online course, and then to qualify to come and do this practical course. And it has enlightened us a lot, myself included, because we've seen the mistakes that we were making in the college. I can go and apply them where I'm currently volunteering. I'm currently volunteering at Odi College, where I'm teaching kids around the community. So some things how to deal with them, how to control kids, how to do a lot of things. But then through this course, I'm learning how to speak to kids, how to make kids enjoy tennis.
Ithuthuntso e nngwe ke le bomme le borre ba le 12 ba mo go bone e leng batshameki ba pele le barutabana ba ba rutang dithuto tsa metshameko kgotsa physical education ya akaretsa ditlhatlhobo tsa mabala le dibuka mme e tla ya bokhutlong kgwedi eno le 22. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa setšhaba sa bomme sa kgwele ya dinao the MES se gorogile sentle kwa Nairobi, Kenya, kwa se yang go thulana le Bengae mo motshamekong wa go ipatla-phatla kwa sejaneng sa Afrika sa ngwaga o tlang. The MES ba kgonne go nna le katiso ya bone ya ntlha ka mosupologo jaaka ba leka go itlwaetsa seemo sa bosa. Mo nakong eno kampa eo ya ga basimane botlhe Alex Malete ga ena dikgobalo dipe go akaretsa batshameki ba ba gorogileng ka mosupologo Refilo Tholakele le Sedilame Boseja ba le bone ba kgonneng go ikatisa le setlhopha. Fa the MES ba ka fenya tikologo tsotlhe ka bobedi kgatlhanong le Kenya ba ka iponela thekete ya go ya kwa kgaisanong ya sejana sa Afrika se se yang go tshwarelwa kwa Morocco ngwaga o tlang. Motshameko wa tikologo ya ntlha o ka Laboraro kwa Nairobi mme e re kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 5 the MES ba amogele Kenya kwa lebaleng legolo la setšhaba mono Gaborone. Motho ka go rialo tsena kwa bosupa re di ba khutlo go nefa tla ke leboga jalo morwa re Boineelo Ntshole o neng a rarola jalo ka puo ya diatla tse mashagomo tse tswa thobeng tse le phepa re ji tla ba bua tla jalo go tswela jalo le thulaganyo ya the daybreak gakologelwa mokodi wa pula o belediwa ntlheng tsotlhe ke tsatsi la bobedi fa ba tla go leka sepe fela mo botshelong tswela jalo ka go bereka ka bonatla bonokopila le botswerere mo dimojong. Mosong go tla ikutletsa go le mogote re tla gatisa 21 ko gantsi Gumare ga mmogo le ko Shakawe, 23 ko Tsabong, Gaborone ga mmogo le ko Siliphikwe, 25 ko Mahalape. Mo tshokologong go tla ikutletsa go le mogote o heteletseng re tla gatisa 31 ko dikgaolong tsa Kgalagadi gantsi le gare le Bokone Botlhaba. Ha ko kgaolong yang Habe le Chobe gone go tla ikutletsa go le mogote thata wa magareng ga 36 go ko 32. Mme go dikgaolong tsa Borwa Botlhaba kgatleng ko eneng gone go tla ikutletsa go le mogote tla gatisa magareng ga 33 go ko 35. Ha re lebella mello e shang e supang ke malo mohibidu e supa ha mello e tsweletse ka go sha mo dikgaolong dingwe tsa lehatshe leno. Bodiphatsa ja gore mollo o go tswa mo taolo o supa le go dimo thata lehatshe leno lotlhe ka bophara ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mollo ka kelello. Ka tsatsi la boraro le la bone mo dikgaolong tsa Borwa Botlhaba kgatleng ko eneng re soletse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go le mogote thata ka la boraro mme ka tsatsi la bone go tla ikutletsa go le mogote. Go gantsi le Kgalagadi le gone soletse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go le mogote thata wa magareng ga 36 go ko 32. Go kgaolong ya Tshwabeleng Habe gone soletse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go le mogote thata ka tsatsi la boraro mme ka tsatsi la bone go le mogote wa magareng ga 33 go ko 35. Go kgaolong ya Legare le Bokone Botlhaba ka tsatsi la boraro soletse kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go le mogote o heteletse wa magareng ga 38 go ko 44. Ha ka tsatsi la bone gone go kgaolong ya Bokone Botlhaba le Borwa jwa Legare re soletse gore be go thibile mo mosong mo tsamaong ya letsatsi go apoge mme go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima go ikutlatsa go le bothitho jwa magareng ga 29 go ko 32. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when